أيوة سامي قلت لك هذا كل ما يهم. خلينا نشوف لديها سبب. Bitterness consumes Siana. She had cause to resent many of the court of Beauclair. I know her reasons, understand them even. But I can't condone the actions she chose to take. هو هذا الكلام. What is he talking about, Siana? You know exactly what. I was forcibly exiled, remember? To your benefit. You knew well the throne would then be yours, though I was the elder. هذا أكبر؟ والله ولا علم أنا. Ministers I can understand. They'd hated me since I was a child. Thought me a poor prospect for the wife of a duke. I even understand our parents. ولا خطوة قدام رجع ورا. Sensed the problem. They simply feared me, for I dared to be free. That fabricated curse, it fell into their laps. A gift from above that brought relief. But your dagger hurt most. You were my Henrietta, damn it. My darling little sister. Now do you understand, Witcher? يعني شغل النسوان عادنا. Claim to understand them all? Why'd you come back for revenge? Have them all cut down then? They deserved my vengeance. They detested me, all of them, as long as I can remember. But Henrietta understood me. Once. زمان. She was all I could cling to. Her betrayal hurt the most. You were children then. You and your sister both had no control over what happened. You're wrong, Witcher. She had control. Remember, dear sister, the day they banished me from the palace. Of course, I'd had the idea to pelt the Nilfgaardian envoy with fish bladders, which we filled with rancid suet on a lark, and which you set afire at the last to impress me, I imagine. And I admit, you did. Hit him right in his hideous bald patch. Never laughed so hard in my life. But when it came time to find the culprit, you said not a word. I took all the blame and all the punishment. ما بزرع. إيش بدك تقولي؟ I did not stand up for you. I was too afraid. The صيحوا يا شباب. was unanimous. They listed all my offenses, my flights from the palace. Supposed acts of cruelty, inappropriate friendships. They cast me out, but you, the only one to understand me, you cowered in a corner, lifted not a finger to help. Not before, not after. You never tried to find me. That's not true. I searched for you. Sent out knights, gathered tidings from without. You did not wish to be found. Since the day you vanished, I have lived with the knowledge that I failed you. I'm sorry, dear sister. Can you forgive me? لا 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 لا. إيه. خلاص صار الحبايب. ايه يلا سقفوا. Best part of the whole ceremony, it was short. قصير مين Perhaps for you, as you قرن. ducked out early. The others are probably just getting started. The drunkenness never ends in this quaint realm. Not so fond of Toussaint after all, are we? يعني ديتلاف كان لازم يموت. Strong wine. يلا مش مشكلة. Good in small sips.
How do you find my personal brew? Not too strong? Just right. Credit the local mandrake of the Alrauna diabolus variety for that. The tubers which grow in this area's volcanic soil have an altogether unique flavor profile and display a remarkably uncommon dark brown tint. Fascinating. All I can say is this batch turned out excellent. Indeed. It might be wise to stockpile some roots for the future. Would you care to accompany me? اطلع حلقات في الليل مع مصاص دماء يعني لولا انك ريجس You decide to go root picking now? It's dark out. Geralt, even were I generously to assume it had simply slipped your mind that I am a vampire and thus need no light to see, I'd never believe you had also forgotten that you likewise have absolutely بشرب no مشروب trouble الكات seeing عادي. in the dark. طب يلا Shall we? يلا يا سيدي. If you think it's a good idea, let's go. But I think you might be forgetting one thing. Fresh mandrake root of this variety is highly toxic, even to a witcher. معقول. Not a problem. I never forget matters of safety and hygiene in alchemy. Here, gloves قفاز and لخطف. a mask. Don them, and you shall be in no danger. Thanks. Right then, let's go. ايش في؟ This moonlight makes me oh so... هذا اللي حضرت فيها الاحتفال. Penny for your thoughts. Let me guess. Succubus twins? No, I was thinking about... oh, how anything can look interesting when properly lit. Even an old necrophage corpse? You've not an ounce of refinement in you, have you? طب هذا ايش هذا المهمة بالضبط؟ Now where'd that bloodsucker go? Won't be easy to track down. He's a vampire after all. Regis! ريجس بستهبل تلعب معاي. والله ما هو وقتك يا ريجس. Damn it, where'd you go? Regis! شت. صوت بروكسا هذه. Damn it, where'd you go? Regis! على فكرة أنا في شغلة كنت حابب أحوريكم إياها مع ديتلاف نفسه اللي هي هان. أنا لقيت معي 3 نقاط. بدي أشغل النشوة هذه. هذه عندها لقيت القدرات إني أشغلها. هي هذه تؤدي كل نقطة من السمية لزيادة الضرر الموجه من السيوف وقوة العام بنسبة 75 من 100%. يعني ممكن توصل 178%. طبعا في الغالب أنا حوريكم إياها مع ديتلاف عشان تشوفوا إيش فرق إيش قوتها هذه. هذه إيش؟ هيك إحنا فعلناها هذه. حاليا أنا لما بدخل في قتال. إيش هذا؟ في حد مات هان. Those Bruxae, they called you a traitor. Alas, we've a very simple code of honor, we vampires. So simple you might call it trivial. Either one is with us, unconditionally, regardless of the circumstances, or... Won't let it go, will they? They will not. Fortunately, we've another rule, an unwritten one, and just as trivial as the first. صار ريجس يعتبر خاين بالنسبة لهم. Out of sight, out of mind.
That is تبا. why I must leave Toussaint for a vastly long time. هلا خربنا الدنيا احنا. Yeah, I get it. Let us make for my camp. I've an overwhelming desire to have another drink. Supreme bouquet. Firm, defined beginning, then develops gently, rising to a startling finish. Don't you think? Not much of a connoisseur. Then it is high time you started your education. After all, the Corvo Bianco vineyard is now yours. By the way, I left a gift for you at your new home. On the nightstand. Thanks. Mind telling me what it is? A trifle. That will nonetheless be useful should you need mutagens. Incidentally, have you thought about what you'll do with your prize? Shall you hang your swords over the mantle and take ايش سايب لي crew مطفر؟ لقد خلقت لقتل الوحوش. No, just not the life for me. Sure, might stop by there occasionally, stay the winter, fill up on wine. But I'd rather keep moving. It's not a choice being a Witcher. And once you are one, you're one for life. You can't just step off the path. Besides, plenty of work left for me in the world. Ghouls aren't gonna kill themselves. Rather droll, isn't it, that each time we meet, something harrowing must happen? هيك الكاتب بده. I can remember a night, not too far from here if I'm not mistaken. We hid in a cave while a blizzard raged all about. Does that sound at all familiar? How could it not? We just set off to rescue Ciri from Vilgefortz. Oh, our encounter with Vilgefortz. That is something I do not remember so fondly. But that first stay in Beauclair, far calmer than this one. Seemed like a land straight out of a fairy tale back then. والله حديثكم لا يمل يا شباب بس Cellars too بدنا small نخلص to احنا. accommodate all that wine. انهونا. Appearances. قاعدين Geralt. تتذكروا لي في قصصكم. Appearances, like Mamoons and Dopplers, deceive. So what did become of Vilgefortz? Killed him. Sure wasn't easy though. بس عن جد وين بده يروح What ريز؟ about انا مهتم you? بشخصية Any ريز idea جدا where على you'll فكرة. go? Distance is of the essence. والله يا ريت هذا I اللاعب thought ينعمل I would مسلسل. let you out. بصراحة مسلسل أو فيلم Nilfgaard. أجزاء بس في مسلسل أحلى. بس Why يكون haven't مسلسل يعني متعوب The عليه. Nilfgaardians are a modern society. None there believe in vampires anymore. This fact alone could be very useful to one wishing to remain incognito. انكوغنيتو. Interesting point of view. I so don't feel like going anywhere. Sit here a while أوه longer. خلصت هيك. So we shall, my friend. We have witnessed, and in fact on several occasions incited, many great and weighty events. After all that toil, I believe we deserve a bit of a rest. That we do. عين بتطلع. You're looking at me. You're talking to me. Actually, I'd love to go home. بدي اروح اشوف الهدية اللي ساب لي اياها صحيح. Master Witcher, some unknown individual barged into the residence. I مين؟ resisted as best I could, but to no avail. Who is it? Alas, they did not do me the basic courtesy of introducing themselves. اسحب سيفك يا جرالت. Unexpected as ever. ينفر.
and beautiful as ever. Won't you even ask why I've come? Or how I found you? ويتش شارمنت ويتش Wouldn't get تقدر a تعمل straight حاجات answer كثيرة. anyway. صحيح. Quite true. You used to elusive bother me ينفر. all your secrets. Now I know if you have something to tell me, you'll tell me. Don't need to ask. I missed you, Geralt. Madly. Come outside. We can hold hands and stare at the sky. Like some shitty 2-crown romance. 2 كراون ايش يعني تقييم 2 كراون من 5؟ طيب شوية كلام ملوش لزوم يعني عن ايش جاية تعمل وهل عجبها الوضع في تيسان وهكذا. انا بدي اروح اشوف الهدية اللي ساب لي اياها شو اسمه ريجس اختصار. I do not know how I will take. طيب هذه المسكينة اللي كانت عليها اللعنة عشان قلت لها خليكي في البيت هان، قالت لي اعطتني مكان المهر تبعها وين مخبى. فهذا السيف اللي لقيته جديد. ابعد يا شيخ بلا الزعيم بلا بطيخ. ايش هذا كمان؟ خلينا نحط هذا خلص. مش عارف ايش السيوف هذا، من وين هذا الاسلحة جبتها السيوف؟ مانتيكور تبع من سلسلة الدروع اللي معاي كانت. بس انا بدي ادور وين ريجي الساب الهدية اللي قال عنها. انا بقدر احط سيف حامل دروع، فيش دروع مستاهلة احطها. هاي طيب هذا سايب لي جهاز، سايب لي جهاز بامتص الطاقة من الوحوش اللي بقتلهم، بحول المغير لمغير كبير على ما يبدو، حاجة زي هيك. هذا اللي فهمته منه. طيب كيف بدي استخدمه؟ كيف اصنع فيه؟ انا عارف، ما علينا. خلينا نروح اجيب الكنز هذا تبع البنت هذه. قال البنت هي هذه الولية. هذا المكان اللي المفروض انا قتلتها فيه. بس انا طبعا ما عدت الميشن عشان ما كنتش حابب اني اقتلها، قلت اجرب اذا بنقدر ننقذها. بالفعل طبعا الكنز في برميل قالت لي، هذا فاضي. فاضي فل كيف صوته نفسه يا جيرالت؟ عصا سعادة ذهبية 420 كرونات. بس ايش هذا؟ بس ايش العصا السحرية هذه؟ هذا الباب ايش قصته بعدين؟ ليش ما اقدرش افتحه؟ مفتاح معها هي على فكرة، لو قتلتها كان باخذ المفتاح. بس يلا خلاص مش مشكلة. جو كئيب جدا في المنطقة هذه، في الكوخ هذا، في المنطقة تبعته هذه كلها بصراحة جو كئيب بالمرة، يمكن عشان يعطيك جو اللعنة اللي كانت موجودة فيه. على العموم هذه نهاية اللعبة، يعني نهاية الإضافة. بتضلها لعبة من أكثر الألعاب اللي أنا استمتعت فيها بصراحة. أنا ألعبها لعبة ذا ويتشر، وأي حاجة تعملها سيدي بروجكت ريد حخلي عيني عليها. هم حاليا بيشتغلوا على لعبة اسمها سايبر بانك، يقال أنها تنزل في 2017. لما تنزل إن شاء الله بصير خير، يعني نشوف بنلقى عليها نظرة وبنشوف كيف حتكون اللعبة، هل حتناسبنا ولا لا زي ما الويتشر كانت أو لا. على العموم إن شاء الله تكون التختيم عجبكم. وأنا على فكرة يمكن أحرم أعمل تختيم لألعاب RPG زي هيك، لأنها بتاخذ وقت طويل. زي ما شايفين الواحد يسمع الحوار بده يحدد إيش يقول، وأحداث كتير بتروح يمين وشمال بتاخذك وتوديك، لكن بصراحة تستاهل الويتشر، تستحق كل دقيقة الواحد يلعبها. كل يعني
ميشن جانبية رئيسية انه يلعبها، الواحد يلعبها بس هيك عشان بتنزل على القناة، لا بصراحة لعبة بتنلعب بكل تفاصيلها، بتدور على الدروع اللي فيها، المهام الجانبية، ارتباطك واحدة من الألعاب اللي بيهمك جدا الشخصية اللي فيها وعلاقته بالناس اللي معاه، لعبة ذا ويتشر. اللعبة الوحيدة اللي أنا حسيت فيها بنفس الشعور زي هيك لعبة This War of Mine، لما كان عندك مجموعة من الناس وتكون أنت مهتم في كل واحد فيهم، كيف هل هذا تخليه حي يعيش، لا ياكل ما ياكلش، يعني مش بديش أقول الوحيدة لكن واحدة من الألعاب الثانية. في كمان لعبة أنا ما لعبتهاش لكن شفت لها تختيم، برضو من الألعاب اللي جدا تعمل لك ارتباط بالشخصية أول ما تبداها، لعبة The Last of Us، لما بجيب لك الحادثة اللي صارت مع جولز اللي هو بطل اللعبة، كيف فقد بنته، بعدين بجيب لك البنت اللي بده ينقذها، أكيد بتحس إنه في علاقة أبوية حتصير بينه وبين البنت اللي بده ينقذها. يعني الألعاب اللي بتقدم بالطريقة هذه ألعاب يعني أنا أحترمها، وبتعيشك الجو، يعني بتعطيك اهتمام بالشخصية، أنت بتفرض عليك اهتمام بالشخصية تبعتك، باللاعب، بالأصدقاء اللي معاه، زي ريجس مثلا، شخصية بصراحة رهيبة جدا شخصية ريجس، يعني في الآخر هو فضل جيرالت، وقف مع جيرالت على حساب صديقه اللي أنقذ حياته اللي هو ديتلاف. يعني عشان هيك أنا بقول أنا ما قلتش الروايات تبعتها، أتمنى أنها تنزل باللغة العربية الواحد يقراها، روايات ذا ويتشر، لكن الواحد جد يتمنى أنها تكون مسلسل، تنعمل مسلسل. بديش أنا أطول في الكلام هذا اللي برا اللعبة، لكن أحس إنه كلام يعني يمكن يهم البعض، الناس اللي بالذات اللي حبت الويتشر وبتتابعها لآخر لحظة وبتتابع المقاطع هذه لآخر لحظة. إن شاء الله تكون عجبتكم المقاطع، ونلتقي إن شاء الله في لعبة تانية من سيدي بروجكت ريد غالبا، إذا لحقنا نشوف سايبر بانك. السلام عليكم ورحمة الله.